Hello everyone, welcome to my channel Civil Quick Revision. Today I am going to start the crash course for PWD JE exam. Okay, so we will go through all the important topics with short notes and MCQ practices based on RS Kurmi and other trusted book also, as I have already given you the DPPs of some other subject. Okay, in the previous lecture you can go through and join my Telegram channel where you can get the PDFs. Okay, the aim is to help you to revise quickly and effectively. Okay, so stay regularly and focused and keep revising and practicing. Okay, so now let's get started from the topic slope and deflection. Mainly strength of materials from this chapter, deflection and slope and deflection. These are very important, topics asked in the any competitive exams, mainly in JEE. Okay, so I only give you, or revise quickly the main key points or key important formulas and topics. Okay, I'm not giving details information of all the concepts here. Mainly I will give the formulas, you revise it and keep practicing. Okay, come to slope and deflection of the beams. You can see that number one is loading, deflection and slope. You can remember this formula for cantilever beam. You see, if a load is given in the end point, there is a deflection here is like that, and the slope is acting like this. Here length of cantilever beam is L. So you can remember this formula, deflection del, or you can write this delta or del is equal to PL cube by 3EI. PL cube by 3EI. You remember? You also write in your copy or pages to revise parallelly with me. And slope is theta. Theta is equal to PL square by 2EI. Okay. Theta is equal to PL square by 2EI. If you practice with me, definitely you remember all the things very properly, because today I am going to discuss the questions also. Okay, now come to second, that is cantilever beam, which are uniformly distributed load is given. Here the deflection is WL to the power 4, WL to the power 4, 8EI. Okay, and the slope is WL cube by 6EI. You remember this. Okay, now question point 3, that is simply supported beam, load is given at the midpoint. Okay, their deflection is PL cube by 48EI and theta is equal to PL square by 16EI. As I have already given this sheet in my Telegram group to my students to revise this. Okay, now you can practice and revise with me in this video in a very fast mode. Now point 4 is this, in a cantilever beam, if you give a moment, okay, then their deflection is how much? Del is equal to ML square by 2EI. এইবিলাক একদম পুৰা মুখস্থ কৰিব. Slope is equal to ML by EI. যিমান কেটা দিছো গুটেকিটা ইম্পৰ্টেন্ট, বিকজ যিমান কোৱেশ্চনছ কৰিম এই গুটেকিটা মুখস্থ থাকিবই লাগিব. এতিয়া এইখিনি বস্তু কোৰ পৰা আহিলে কেনেকৈ আহিলে ডেৰিভেশনছ বিলাক আমাৰ এক্সামত নালাগে, আমাৰ এক্সামত ডাইৰেক্ট সুধিব. ওকে, সো উই অনলি ৰিমেম্বাৰ দ্য ফৰ্মুলাছ. এতিয়া পইণ্ট 5 টো চাওক. Simply supported beam UDL is given, then del is how much? 5 by 384. Remember like this, WL to the power 4 EI. And slope is WL cube by 24 EI. If you want this sheet, you can download from my Telegram channel, okay, or you can write it in your copy. Question point 6 is, you see, there is a fixed beam. If you give applied point load, then their deflection is PL cube by 196 EI and their slope is 0. You see, there is slope is 0. Okay, there is no slope. And point 7, for fixed beam, UDL is given, then deflection is WL to the power 4 to 384 EI. Here also slope is 0. Now coming to 8, this is UVL, uniformly varying load. Here deflection is WL to the power 4 30 EI
and the slope is WL cube by 24 EI. Now coming to point 9, that is simply supported beam where only moment is given. Okay, then we remember this formula, del is equal to ml square by 9 root 3 EI. Then you see theta at A and theta at B are different. So in this figure, you see moment is given in the B side, B point. So in B point the slope is ml by 3i, where there is no moment, there theta is ml by 6i. Okay, jot moment to ami disu tathe ko apunar theta value to ml by 3ei hobo, aru jote amar moment to nai tate amar slope to ml by 6ei hobo. Ekta ami mono rakhim, thik ase. Theta b is equal to ml by 3ei. Video to olop dikholia holeo apunaloke speed kori sabo, because jehetu revision video amar bahut sonkale moi koribo noaru, olop bujaboi lagibo. So number point 10 ole ahok, etu sok simply supported beam. Here if you give a point load not in between, you can give in between A or B. ধৰক এটা 2 হ'ব পাৰে, এটা 3 length হ'ব পাৰে. So হেকাৰণে AB দিছে, তো তাৰ del L is equal to PA square B square by 3EI L. Okay, then you see 11 is fixed beam. In fixed beam, if you can give a point load in the mid, you see not in the mid, in the A or B position, then del is equal to PA cube B cube 3EI L cube. Here you see A square B square, here A cube B cube and 3EI L cube. Eto bostuto tricks logai mone rakhibo na. 12 to hak 12 to ki koise, jodi cantilever beam eta ako, eto kon important sabo. Cantilever beam eta jodi moi eneke ako, eta jodi point load eta diu at eto A distance, eto B distance, ha amar ki hobo, deflection to ekhinle eneke hobo. যেনেকা নরমাল ক্যান্টিলিভার বিমটো যেনেকে এটো ধৰিলক এখিনি বি পার্টটো নাই বুলি ধৰিলক, তেতিয়া এটো সক মই দেখাইছো এই বি পার্টটো নাই বুলি ধৰক পি এ, তো আমাৰ ডিফ্লেকশনটো এনে কেনেকুৱা হয়, এনেকুৱা হয়, হয় না? তো ইয়াতো তেনেকুৱা হ'ব। দেন তাৰ পাছত যেটো লোড নাই, এটো কনস্ট্যান্ট এনেকা আহিব। ওকে, তো আপোনালোকে এটো বস্তু এনেকে আঁকি ল'ব, ঠিক আছে? এটো মই কিয় আঁকি শিকাবলৈ দিছো, ফৰ্মুলাটো ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰিলে মনত নাথাকিব পাৰে, সো মই কনসেপ্টটো বুজাই দিছো। So here in this you can see this is del 1. Okay, ekhine jodi del 1 hoy, if this is del 1, then you see this part is also del 1 or delta 1. Then this part is assume it as del 3, then total is how much? Del 2. Hetu moi yat koisu. So it gute to del 2, this is whole is del 2, this small part is del 1, and this above below this point, this is del 3. So del 2 is equal to how much? Del 1 plus del 3. Okay, etia if you take this as you can take a point, this is A, this is B. This is slope, this is theta A, and if I extend this, this is theta B. So if we take theta here, this theta is here, and this is the base B, and this is the del 3. So if we calculate tan theta, you can if you want to calculate theta, then you can write like this: tan theta is equal to how much? P by B, perpendicular by base. P by B is what? This is del 3 by B. So theta is very small, so we can then write like this: tan theta is equal to theta to del 3 by B. Here del 3 is equal to theta into B. Now as you all know that theta is how much? Theta means slope of a cantilever beam is, you all know that moi to pohaisu, moi jan pohaisu etu so etu ki asle PL square by 2EI no hoy jano. So you put here PL square by 2EI into B. হল এতিয়া আমি কি কৰিম, আমি এতিয়া del যেটো 2 কৰিছিলো, del 1 plus del 3, del 1 আমি জানো PL cube by 3EI নাছিলে জানো, এতিয়া L cube to কি হয়, A part to হে হয়, A হ'ব, plus del 3 to কি হয়, EL square by 2EI into B বুলি লিখিছো মই। তাৰ মানে PA cube 3EI plus PA square B 2EI, that is delta 2. আমাক এটোৱে লাগা হৈছিলে
del 2 is equal to আপোনালোকে যদি মুখস্থ কৰে PA cube by 3EI plus PA square B by 2EI অলপ কমপ্লেক্স হৈ যাব বাট কেনেকৈ উলিয়ালো হেতু যদি মনত ৰাখে এক্সামত কেতিয়াও ভুল নহয় সো নাও 12th লোডিং মই আপোনালোকৰ আগত ডিসকাস কৰিলো অন দিস বেসিস আমি এতিয়া স্লোপ এন্ড ডিফ্লেকশনৰ কোৱেশ্চন কৰিম যাতে আমাৰ কোৱেশ্চনছ বিলাক সহজ লাগে ওকে wait মই আপোনালোকক খুৰমি বুকখনৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰাম ঠিক আছে এখন বুক মই আপোনালোকৰ আগত উলিয়াই আনিছো বিকজ এই কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকক মই আকৌ নতুনকৈ বনাবলৈ হলে বহুত সময় লাগি যাব যেহেতু আমাৰ ক্ৰেশ কোৰ্স পটাপট আমি ৰিভাইজ কৰিব লাগিব সো ফৰ দ্যাট let's start from this now you can see question number this one maximum deflection of a cantilever beam of a length L with a uniformly distributed load W per unit length tenehole tar maximum deflection to kiman hobo for cantilever beam subjected with uniformly distributed load as you all know this is W L to the power 4 by 8 EI now etu W L cube ase jehetu it is capital W is small w into L amar jehetu formula jetu asile hetu eta W yate question to say capital W L cube by 8 EI now you see you can put small w L into L cube 8 EI then how much we get is WL4 this is small w means load per unit length so WL to the power 4 8 EI now they give in this form the capital W L cube by 8 EI you don't make mistake okay sometimes it is confusing in the exam they give option like this W L cube by 8 EI small w cube L to the power 4 by 8 EI they also give in the question so don't get confused you see uniformly distributed load in per unit length how much and capital W is equal to WL okay you remember this option B is the correct answer okay now coming to question number 253 in this just a minute okay in this in a cantilever beam of length L subjected to uniformly distributed load of W per unit length okay the maximum deflection lie at the fixed end okay in this question they ask in a cantilever beam length L uniformly distributed load per unit length the maximum deflection lie at the fixed end at maximum deflection hobo keneke hobo amar to maximum deflection free end at hobo so this is false no okay come to question number 254 okay 254 I will discuss later because there is process for this method it's take some time for this I will discuss in the later now coming to question number 255 two cantilever beam A and B shown in the figure ratio of maximum deflection of deflection of A to the B okay they ask maximum deflection for cantilever beam there is no UDL there is a point load so del is equal to how much W L cube by 3 EI this is A if you calculate del B how much this is UDL is present কিমান আসলে UDL W L to the power 4 8 EI নাছিলে জানো এটা আমি যদি ডিভাইড কৰি দিও how much we get this cancel কৰা 8 to prod গুছি যাব 8 by 3 will be the answer okay now coming to question number 256 a cantilever beam of length L varies carry a gradually varying load from 0 at the free end and W per unit length at the fixed end the maximum deflection lie at kot thakibo jodi amar eta uniformly varying load ase which is 0 at the free end aru 0 to free mane yate load to 0 ase boli koise mane to the maximum deflection lie at kot hobo maximum deflection amar kot hobo thik ase eto amar free end ot hobo ne fixed end ot hobo ne mid span ot hobo ne eto ki hot hobo eto apunar ekhini free end ot inoto fixed end ot amar deflection nohoy 0 hoy to amar ei portion khini amar deflection hobo shape to beleg ahibo pare yate deflection to yate ahibo free end ot hobo okay now coming to 257 a value of maximum deflection for a beam in the question number 256 is how much okay maximum value of maximum deflection of a beam
এটা কোৱেশ্চন ওকে 256 এ ওপৰৰ কোৱেশ্চনটোৰ কথাই দিছে তেতিয়া আমাৰ আপোনাৰ হেৰিটো কি হ'ব দিছে কি বুলি কয় ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশনটো কি হ'ব দিছে WL to the power by WL to the power 4 by 30 EI হ'ব এটো মই যেটো আমাৰ যেটো নোটস আছিল তাতো পঢ়াইছো আপোনালোকে চাই লব now coming to question number 258 the maximum deflection of a fixed beam carrying a central point load lies at yete hodise the maximum deflection of a fixed beam okay fixed beam maximum deflection jodi point load ami carry koru kot hobo eta hodise option to fixed end hobo and center of the beam hobo mane enike koise এটা ফিক্স বিম নহয় জানো ফিক্স বিম হয় তাতে যদি মই এটা পয়েন্ট লোড দিও ডিফ্লেকশন টু কত ম্যাক্সিমাম আহিব এটা তো obviously এখিনি এনেকা ড্রয়িং তো আছিল এখিনিত আহিব তো ইন দা সেন্টার অফ দা বিম আনসার বি ইজ দা কারেক্ট আনসার তাৰপিছত আহিব 259 to solve the maximum deflection of a fixed beam of length L carrying a point load W ঠিক আছে ফিক্সড বিমৰ কথা কৈছে তেতিয়া তাৰ ম্যাক্সিমাম ডিফ্লেকশন কিমান আছিল আমি পাইছিলো নহয় point load dise WL cube by 192 EI হ'ব লাগে এটো হয়নে yes হয় 192 EI আপোনালোকে চাই লব ঠিক আছে তাৰপিছত question number 260 maximum deflection of a fixed beam of a length L carrying a total load W uniformly distributed load over the whole length is কিমান হ'ব maximum deflection দিছে UDL আছে বুলি কৈছে এক সেকেন্ড এটো আমাৰ ফিক্স বিম তাতে আমাৰ UDL আছে বুলি কৈছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমি তো জানো এটো ওপৰটো আপোনাৰ উইদাউট পয়েন্ট লোড আছিল তো আমাৰ WL to the power 4 by 384 EI option D is the correct answer হয়নে ঠিক আছে now question number 243 a rectangular beam of length L কৈছে rectangular beam L supported at to its two end carry a point load W the maximum deflection occur at কি হ'ব maximum deflection আমাৰ কত occur হ'ব বুলি সুধিছে ঠিক আছে এটো আপোনাৰ L by 3 from both the ends হ'ব সব কাৰণ কেলে কৈছে rectangular beam এটা আছে ঠিক আছে simply supported হয় তাছে কৈছে দুটা এন্ডত পয়েন্ট লোড ক্যাৰি কৰিছে যদি এটো লেংথ L হয় দুটা পয়েন্টত যদি আমি লোড দিছো তেনে এখিনি কিমান হ'ব L by 3 এখিনি কিমান হ'ব L by 3 এখিনি কিমান হ'ব L by 3 হয়নে হেতু কৈছে L by 3 from both ends now come to 244 a simply supported beam length L carry a point load W it is of W at a point she shown in the figure this one maximum deflection lie at কত হ'ব maximum deflection to কত হ'ব এখিনি এনেকা হ'ব then এনেকা হ'ব a part তে হল B আৰু C in between B and C তারপর 254 টা হোক for a beam as shown in figure here যেটো ফিগারে হয় maximum deflection is কৈছে WA square B square by 3 EI L হয়নে আমি এটা পাইছিলো ফর্মুলা but ইয়াতে maximum deflection হতিছে okay maximum deflection হলে আমাৰ মাজত হয় in the middle হয় ইয়াতে নহব হে কাৰণে false হ'ব then so এটো question for a beam shown in the figure 2.45 deflection at C deflection কিমান হ'ব তেতিয়া 3A square B square by 3 EI হ'ব question number B is correct okay ভালকে চাই লব মই আপোনাক প্ৰেক্টিস কৰাই দিছো নম্বৰ সক for a beam as shown in the figure হে question টো কৈছে maximum deflection lie at কিমান distance ত থাকিব এই বস্তুটো কি হল আপোনালোকে ফৰ্মিৰ এটা নোটস আছে এটা পোৰশনত মই আপোনালোকক ওপৰলৈ লৈ না যাও এতিয়া নহলে পেজটো খেলিমেলি লাগিব পাৰে তো অপচনটো আপোনাৰ L square minus A square by 3 from B side পৰা হ'ব এটো জাগাত আছে বুলি maximum deflection টো হয় এটো জাস্ট মনৰ ৰাখিব কেনেকৈ আহিলে কৰি দিয়া নাই ক্যালকুলেশন টো আৰু আমাক ইমান দৰকাৰো নাই ক্যালকুলেশন টো বৰ্তমানৰ কাৰণে তো এটো মনৰ ৰাখি লব ঠিক আছে এই ফিগাৰটো লগতে তিনটা কোৱেশ্চন দিছে তাছ আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছে for a beam as shown in 2.5 and load W is applied at the center of the beam beamৰ যদি চেন্টাৰত দিও তেতিয়া কি হ'ব maximum deflection is cantilever beam এটা যদি মই আকো এটা cantilever beam নহয় জানো সব ওপৰত লিখি দিছে সৰি cantilever নহয় আপোনাৰ simply supported নহয় জানো তাৰ মাজত যদি আমি থওঁ তেতিয়া আমাৰ কিমান হয় WL cube by del to কিমান আছিল WL cube by 48 EI নাছিল জানো তো হেতুৱে কৈছে ইয়াতে সব এটা সব কোৱেশ্চনস মানে ডিফ্লেকশন ওপেন ডিফ্লেকশনৰ থ্ৰুয়ে কোৱেশ্চনস বিলাক আহিছে এটা মই খুৰমিপা এই কাৰণে কৰাইছো খুৰমিপা আমাৰ JE এক্সামত ইম্পৰ্টেন্টলি আহে
Okay, so you can revise practice from Kurmi and PYQs also. Etia PYQs bilak apnaloke nije kori lobo. Moi ditu DPPs bilak ani thakime maze maze DPPs bilak overall PYQs or mix up thakibo. Moi apnalokok enake revision korai disu joldi joldi. Tapsot so simply supported beam of length L is loaded with uniformly distributed load of W per unit length. The maximum deflection is this and lie at the center of the beam. Simply supported beam length L is loaded with a uniformly distributed load. Okay, ঠিক আছে. Then কৈছে maximum deflection is this. Okay, and lie at the center. It is true হ'ব লাগে. আমাৰ simply supported যেটো beam হয় হেতু কথাই কৈছে. এক সেকেন্ড, যেটো simply supported beam হয় হেতু কথাই কৈছে. এটো যদি UDL থাকে তেতিয়া আমাৰ maximum deflection to center থাকিব ন. এটো নাছিলে 5/384 WL to the power 4 by EI. It is true হয়. Okay, now coming to question number 250. Okay, আমাৰ basic questions নাই আৰু আমাৰ হৈ যাব এইকিটা বেছি নাই আৰু দুখন পেজ আছে. Okay, a simply supported beam A of length L carry a central point load W. In 250 question, a simply supported beam A of length L carry a point load W. Okay, etia koise question tut amar point load dise simply supported beam eta ase, point load A dise, point load W dise, hetu beam to A boli koise. Another beam B is uniformly loaded. Tapsot eta beam etu A beam, so etu simply supported hoy, etu simply supported aru etu beam B yate uniformly distributed load ase boli koise. Ratio of maximum deflection from A to B, ami etu first to janu na hoy. Maximum deflection of A kiman asile W L cube by 48 EI nasile janu, aru del B to kiman apunar 5/384 L to the power 4 by EI. Jodi ami divide koru kata kati jabo EI, you see 384 goes upward, 48 into 5. Okay, just a second. Etia 48 e amar 384 divide jabone 8 times jabo lage. Moi ebar calculate kori disu. 48 384 divided by 48. Yes, 8 times take koslo 8 by 5 hobo. Amar option 2 B is the correct answer. Okay, tar pisot ahok question number moi to remove kori disu ha loga logo ete mane beleg eta page ot moi korile yate recording to naikia hoy jay. So eto problem eta hoise moi side ot likhi disu, apoloke buji paboi je hetu moi kotha bilak koi asu. Eto solve etia question number 251. Maximum deflection of a cantilever beam with a point load at a free end. Ekebela question e ghurai pokai hodi ase, apoloke practice okane dise jate. Okay, to ki hobo point load at the free end WL cube by 3EI. Okay, to janu e tapor 261 to solve. Two fixed beam A aru B, etu A and B, ratio of maximum deflection at A and B will be kiman. Etu kiman hobo deflection, etu asile amar WL cube by 384 EI asile aru etu A boli dhorok. Del B to kiman, yar kiman hobo WL to the power L cube by 192 EI. Etia jodi ami gita kata kati koru, thik ase 192 to porot jabo, 192 porot jabo aru 384 tolot ahibo. To amar 192 e jodi ami divide koru 384 kiman jabo 384 divided by 192 2, etu half hobo. Etu jodi ami 2 1/2 hobo lage. Option A is the correct answer. Okay, tasot sabo question number 262. A question to yare asile naki the product of E Young's modulus and moment of inertia is known as ki boli koy, the flexural rigidity boli ko. Okay, now coming to 263. A simply supported beam A of length L and breadth B and depth D, okay, carry a central load. Another beam B of same dimension carry a central load at 2W. The deflection of the beam will be that of A of that of B. Hetu dise yate koise deflection of B to kiman hobo dise. To simply supported beam e hoy, thik ase. Simply supported beam ot ami point load he disu, to amar hetu janu nohoy WL cube by 3EI nasile janu, aru del B to kiman W jaga 2W kori dise. Dekhise ne question to 2WL cube by 3EI. Etia ami jodi etu divide koru kata kati jabo
তো কিমান হ'ব 1/2 থাকিব বাট আমাক del কি কৈছে del b to কিমান টাইমস গ্ৰেটাৰ হয় বা হেতু সুধিছে del a by del b কিমান পালো 1/2 পাইছো so now you see del b is equal to 2 times of del a answer to double হ'ব okay তোমালোকে check oh sorry this is this one double of this one okay মই next time opa try কৰিম note এনেকা লিখিবলৈ অকমান এটা অসুবিধা হ'ব পাৰে মানে বেলেগ এটা পেজত গুছি গলে হে ৰেকৰ্ডিং অৰ প্ৰবলেমটো আহি গৈছে এই কাৰণে মই এনেকে কৰিছো now you see question number 264 এটা same উদিছে almost same simply supported beam a length a breadth b and depth d carry a central load w another beam b same length depth d but its breadth is double breadth to double hobole hole ki hobo amar formula to ki w l cube by 3ei etia moment of inertia formula to ki asile bd cube by 12 nasile janu rectangular section karone yata breadth to ami 2 times korim so eta হেৰি কৰি লব del a by del b যদি কৰো এটো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল হল না del a আৰু i এর লগত তো del i b by i a এনেকে হ'ব তো কি হ'ব bd cube no bd cube by 12 তো 2b d cube by 12 divided by bd cube by 12 একেটা কাটাকাটি যাব cancel যাব 2 থাকিব then how much কি হদিছে then deflection of b is কিমান হ'ব del a by del b is equal to how much this is 2 if you know exchange this del b here this is del a by 2 is equal to del b so del b is equal to half of del a hobo it is one half of option b is the correct answer okay moi bhabisu sake sobe buji paise hope you all understand clearly this is very simple you just practice with me okay that's why I bring you this crash course if you're not practicing with me it will be not helpful okay now coming to 265 a simply supported beam of beam a same question in different format they ask length l breadth b depth d carries point load w then another beam b has the same length breadth b but depth is double here what happened depth is double so how much del a is equal to del a by del b by I2 by IB by IA you write like this I2 is how much b d cube d how much 2 times of depth they give na 2 bd d cube by 12 and a is how much bd cube by 12 so if you cancel this here 8 is present del a by del b is equal to 8 then what they ask the deflection of b so it is okay wait they give that deflection of beam b will be double as compared to a no this is not double this is 1/8 okay this is false okay now coming to question number 266 just a minute two beams are given two simply supported beam are given okay in this question they give the length here L this is 2 times of L and how much then beam deflection of beam is how much del A by del B how much you see del A is W L cubed by 3EI here W L is how much 2L cubed by 3EI so this is cancel out cancel how much is this is 1/8 then they ask del B is with del B by del A by del B 8 is one second 8 is in the below in the denominator they ask del B is equal to 8 times of del A answer 8 times okay option D is the correct answer okay so by মোৰ লগত একেলগে কৰি যাব দেই তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুত ভালকে প্ৰেক্টিস হৈ যাব আৰু একেবাৰতে আপোনালোকৰ স্লোপ এন্ড ডিফ্লেকশন টো প্ৰবলেম নহয় এক্সামৰ দিনা প্ৰবলেম নহয় আৰু মোৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে মই আপোনালোকক খুৰমি কিতাপখন কৰি কিয় দিব লগা হৈছে বিকজ মই বিচাৰো যে আপোনালোকৰ এক্সামত বহুত ভাল স্কোৰ আহে সেইকাৰণে মই গুটে কিটা কোৱেশ্চনছ মানে স্লোপ এন্ড ডিফ্লেকশনৰ কৰি দিছো বাকি আপোনালোকে পিৱাইজ কিউএনএ নিজে কৰিব বিকজ মোৰ সময় নহব যেহেতু মই ডিপিপি বিলাকো কৰাব লাগিব ওকে now coming to 267 two beam A and B carrying a central point load it is of in the figure 2.50 yet a central fixed beam hoy etu aru deflection of beam A to kiman hobo it is of in a fixed beam deflection
A deflection A is kiman ami eto janu nohoy W L cube by 192 EI nasile janu. Okay, just a minute, মই এটা বস্তু check কৰো second 192 না 196 আছিল 196 হ'ব লাগে অথনি এটা কোৱেশ্চন তেনে হলে মোৰ ভুল হৈ গৈছে সাগে আপোনালোকক দিওতে then just a minute okay মই হে কাৰণে মই চালো মানে ময়ো পটককে কিবা পাহৰি যাও তো 196 হ'ব this one you see this is 196 EI and this is how much simply supported beam W L cube by 48 EI so del B is equal to WL cube by 48 EI cancel this will be cancelled 48 to upor jabo 196 thakibo then how much the same question ta hodisile moi just solve hol hoise 196 divided by 48 how much this is almost 4 so 1:4 option is 1/4 moi check kori disu agor jitu question moi koisilo আপোনালোকে নহলে আপোনালোকে correct কৰি লব you can please correct this formula del A for fixed beam is WL cube by 196 EI ratio to beleg eta ahi jabo tete 48 by 192 nohoy okay please correct it now coming to question number 268 it matches the correct formula okay kuntu ki hoy dise you see this is cantilever from beam load is given in the free end and how much this is WL cube by 3EI option C is the correct answer for this one and this is for UDL how much WL cube by 8EI here capital W is given so we if you substitute small WL into L cube then small WL cube by L to the power 4 by 8EI so option A is here A is the correct answer for this and this is for how much simply supported beam this is L cube by 48 EI here E yes I'm correct I will check the answer just a minute okay now fourth one is the simply supported beam UDL is given so how much deflection is here this is 5 WL cube by 384 EI this is D now this is fixed beam point load is in the middle where answer is 1 WL cube by 190 here 192 is given okay I got the value as 196 in one book so I'm just confused here so just for now you just remember this okay I will recheck it for fixed beam of a point load given in the middle okay now coming to last one a fixed load given UDL to how much the formula WL cube by 384 EI okay this is the F okay now I think all the questions of slope and deflection are completed you can practice with me and you are very expert in I think in slope and deflection okay so you can continue practice and revising all those things I will bring you all the subjects revision in my crash course so stay tuned with me and follow my telegram channel Civil Quick Revision and if you like my video then please like share and subscribe this and share with your friends okay for today I conclude here thank you